What these people have done to Nigeria, some of them are supposed to be kept in a zoo so that generation of project will go and be looking at them. What they have done to Nigeria by inviting terrorists into this place, I'm not joking. They said it's not that they are even apologetical. In fact, they are pampering them. The Gumi will go into the bush to commune with bandits and all that. And when they come out, he will be threatening us. We better answer them or there will be no peace in Nigeria. My dear, can any American politician, for whatever reason, say such a thing and be walking about in America? Tell me. So that is where we are. When we talk of weak government and third world, these are all the hallmark. Tomorrow, these people will say you are demarketing Nigeria, but you are the one demarketing Nigeria by your actions and utterances. You can't do such a thing over there. That is why they have a peaceful society. That is why they are stable. You can't see such nonsense over. You can't. Omeronye ninyo Omeronye ninyo Omeronye ninyo Anenwego ọdụ chi ya na-egburu ijiji. Omeronye ninyo Kpamkpom. Ndị mmanwụ ibe m amamnọrọ ga-echeta ihe a bụ egwu anyị na-adị agụ mgbe anyị na-agba mmanwụ n'ime obodo. Anụ enweghị ọdụ chi ya na-egburu ijiji. Tata cheta na agwa ụlọ na ọ na-abụ onye akpọrọ ụgwọ gbuo agụ asị na ọ bụ na urede ka o gburu. Agwara m ụnụ na eziokwu anaghị ekpuchi ya aka. Ote aka o ji dị njọ ọ ga-adịrịrị mma. Ndị bekee sị if you cannot beat them, join them. Ọ asị if you cannot beat them, stand out. If you stand for too long, others will join you. Kamgbe onye ndu Nnamdi Kanu nwere mkpebi a n'obi ya wee kwụrụ onwe ya kwụrụ ebe ọkụ na-eme ihe ọ na-eme na-ekwu ihe ọ na-ekwu ekwusi ike ya na nwanne nwoke bụ Simon Ekpa maka ka ọ dị taa o dege ewu na ọkụkọ anya na ụfọdụ ebubo ndị eboro Simon Ekpa na gọọmenti Naijiria ji arụ ọrụ na eji akwara ngwa ọrụ ka e were mesasịa ihe onye ndu na-eme tata ọ na-afụgo na ikekwa o nwere eziokwu dị na ya ka ọ dị ugbu a imerime na-eme ihe ndị ahụ onye ndu ji wee kwụrụ elo imerime ihe niile ndị ahụ nọ na-ekwu imerime ihe ndị ahụ nọ na-eti mkpu ya kamgbe o nweghị ụdị ihe n'okwube banyere ọbụladị mba ndị ugwu ka ha si ebi ndụ omenala ha akparamagwa ha wee na-adọ aka na ntị na ihe banyere ihe dị etu a abụghị ihe ga-eme ka obodo gaa n'ihu mana nwezie mkpebi n'obi ya sị ọ bụrụ na ọ ga-adị etu a kama ndị a ga-aghọ agada gbachiri ụzọ banye abanye mba pụta mba ụnụ akwụchie n'ụzọ na onye nwere n'ebe ọ na-aga nwere ike kwapụga ụnụ n'ụzọ gawa ebe ọ na-aga. Ọkwa ya bụ ihe ọ nọ na-ekwuzi ka Igbo nwere onwe ha maka efuru ndị eni a sịkwarị na obodo abụ Naijiria dị njọ karịa etu ọ dị taa ọ dị ha mma n'ahụ mana ka ọ dị ugbu a eziokwu a na ha apụta ihe. Ọ dị mma etu a ka m si anabata gị n'oge gwa m okwu na Ogene TV m cheta n'aka mbụ onye nke gị Orinni nwa nke izizi nna anyị Ojemba Gaddafi kpọọ m aha m efula ma za aha ndị Igbo efula. Ọ dị mma na nketa obere ihe ka m ga-emetụ aka ma gosi unu ihe ndị unu ga-ekiri ekiri maka aka m nọ n'ọrụ anọ m na location ebe anyị nọ na-eme filming na Lekki na obodo abụ Naijiria dịka m na-agwa unu na anọ m na Nollywood maka na ọ na-adị mma a na-eme ọgọ a na-eme ọrụ ihe ọkwa jiri gwa ụmụ ya sị ọ na-adị mma a na-ata ji a na-ata mbrọ maka adị ama mgbochi onye nwe ji ga-egwuru ji ya. Imerime ihe ndị a m ga-egosipụta n'ebe a taa unu ga-eji anya unu fụrụ ma nụrụ na ntị unu na eziokwu a na ha apụta ire tụmadị n'ọnụ ndị bụ ndị akpụ n'ọnụ. Unu nụrụchazi eziokwu a unu amara na ihe a na-asị ala dị mma bụ uru ndị nze ndị okenye aghụghọ ekwesịrị nọ n'ụlọ maka ha nọrọ ụmụaka ga-eri udele kpọọ ya egbe. Etu ọ dị n'ala Igbo ka ọ dịkwa na mpaghara be ha. Etu eji nwee ndị okenye arụrụ ala okenye aghụghọ okenye ndị okike abịa ma ga-abụ ọnụ n'ala Igbo ka esikwa enwe mana ọbụla dị mpaghara ndị ugwu maka gị iru ebe ahụ
ị ga-afụ mmadụ dịka ma Sultan Ahụ ma Sheikh Gumi ho na ndị otu ha na-akwado ụdị arụ na mpụ na-eme n'obodo ndị ugwu sizi ebe ahụ na-abịa na mpaghara Naijiria dị iche iche. Mana tata ụfọdụ ụmụ ntorobịa ha ndị kepụkwara na-apụ eji na-agwa ụlọ na onye njenje ka onye isi awọ ihe ama. Imerime ndị nke pụrụ apụ fụ uru na mkpa ọ dị mmadụ ibi ezigbo ndụ. Imerime n'ime ha na-apụta ugbu a na-ekwu okwu gosipụtara na ihe ni onye ndu nọ na-ekwu kamgbe, ihe ni ọ nọ na-aba mba ya kemgbe na-atụ aka ya na eziokwu dị n'ime ya, nke pụtara taa na onye ndu adịgo vindicated. Mana aga m asị na ihe a bụ coincidence, maka ka ndị a na-ekwu okwu a ka ụlọ ikpe nọkwa na-ekpe nke ha. Ụnụ afụkwa egosikwala ụnụ afụkwala iberibe ihe dị iche iche etu ya bụ okwu si na-ada aja aja n'ụlọ ikpe. Ma asị na a na-esi n'usi ahụ anụ ụtọ nsị. Gị lee etu ya bụ okwu si na-aga n'ụlọ ikpe, lee ihe na-aga ebe ahụ, ma ndị witnesses ndị afụchiri bi n'anya, etu ya si ebe a na-akụ eri na-akụ aja mbele. Ụnụ ga-amazi ji ga n'ubi na nke ga n'ọba. Ụnụ ga-amara na eziokwu okwu a nwere ebe ọ na-ehiwe isi, na onye ndu ga-adịrịrị vindicated, na ọṅụ ga-abụrịrị nke ya na ịnwa, na ụmụ Chineke ga-enwerịrị mmeri. Aga m egosi ụnụ ihe ndị a taa ka ụnụ nọrọ n'eziokwu na imerime na ụmụ ntorobịa ndị a afụwala n'eziokwu na ihe mere mpere n'imi memiri ememi. Na ọ bụrụ na emeghị gbalụ ndị a enweghị ifuru obodo a bụ Naijiria ejula ga-aka ya agasị ike. Mana ka ọ dị ugbu a ekele m Chineke na enweghị ọnụ ndị na-ekwu ekwu. Ya fọzienụ m enwere ntị ndị ga-anụ ọsọ ha nụ ọsọ ha nụ. Ihe ndị ụmụ ntorobịa na-ekwupụta, ihe ndị m ga-egosi n'ebe a taa ga-eme ka ụnụ mara na eziokwu na ihe niile onye ndu nọ na-ekwu kemgbe ma ọ bụghị nkwugheri, na ihe niile ahụ ọ nọ na-ekwu kemgbe na uche dị ya. Mana ọ bụ na ikiricha ihe m ga-egosi gị ebe a taa ga-ewerezie eduga uche gị tụlee ma lee. Aga m egbu oge taa maka anọ m n'ọrụ kirikiri na ihe ndị a m ga-egosi ugbu a. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina chocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximore, e dey work, we dey see am. So the hardest thing I've had to accept since I've been here is that Hausas, my tribe, my people, unfortunately are not going to allow Nigeria to become what it's meant to be. The mindset of the northern Nigerians are going to destroy this country. I'm sorry to say it. So this is an idea I had, right? It was very simple. Raise money, build orphanages, massive orphanages, and pick up the Almajiris off the street. Take the Almajiris off the street. Teach them engineering. Teach them tech. Teach them coding. Take them off the streets and teach them, try to get them up to par so they can compete. And I brought up how every time I had this conversation, I would bring up the 4 Indian kids, the 4 Indian boys, like 10-year-old boys that were online, or they were doing the live chat and building an app. Every time I bring up this idea to a northerner, the first thing they ask is, well, what about Islam? What about Qur'ani? What about Islamic school? When I say I have met incredible resistance to the idea of taking these boys off the streets and getting them to join the global age. Like, my mindset is this: every corner you go in northern Nigeria, there are 5 people willing to teach these boys Islamic school, Quran. There are 10 people willing to teach them everything they need to learn about Islam.
why isn't there anyone willing to teach them anything else? So when I brought that up, some people were like, I had people going, it will never happen unless I have to teach them Islamic curriculum in the schools. I said, you don't understand. Northern Nigerians are against the idea of changing the trajectory and the outcomes of Almajiris. They say Almajiranchi, which is what it is embedded in our culture. And here's the thing, no, it's not. And as a Muslim, it's haram. Any Northern Nigerian that wants to step the fuck up, do it. It is haram. Because you are not allowed to bring a child into this world that you cannot raise. And there are northern fuck ton of Hausa men and women who have babies with no intention of, they know they will only take care of that child to a certain age, then they'll pawn that child off. There are moms, men in the north who rely on these kids for a living. They send these boys out every day to go earn a living to come back and give them. I thought of an idea that, look, we need to find a way to raise money, build orphanages, teach these boys tech, teach them engineering, teach them robotics, let them compete with the global populace. And every time I bring this up, every person I tell this shit to wants to argue with me. They say it's not going to. They are vehemently against this. So I need you to understand, I need to ask you, how will Nigeria compete with the likes of Ghana, South Africa, Malaysia, Singapore, Indonesia, when the northern Nigeria is part of Nigeria? Something I'm going to have to say as a Hausa man is, for Nigeria to advance, they have to get rid of Hausa. They have to get the north Nigeria, it can never work. This is a sad realization that it can never work. Like, this is insane. And I am Hausa. This is easy. Wait, let me show you something. Right here, this is attestation of citizenship from New York. As you can see, I am from Shanono local Gwamang in Kano State. I am as aboki as I can get. And I am saying, Nigeria, to win, to compete on the global stage, Nigeria will have to get rid of the North. It will not happen with my people are actively holding this country back. It is so insane. Let's tell ourselves the truth now, at least for once. See, I'm going to speak and a lot of people will think I'm speaking like a Biafran, but no, I want us to reason like analytical human beings. The fact is, the division of Nigeria with all the indications on ground so far is inevitable. The division of Nigeria is inevitable without implementing the regional system of government. Okay, let's look at the indicators. Number one, the fact is, the issue of national insecurity at the moment happens to be majorly a northern problem, right? You quite agree with me on that. And in that regards now, any government of the day, any president at the moment that is not of the northern descent or northern origin that tries to fix that, if he's hoping to come for a second tenure, I bet you he can't succeed in that. You quite agree with me, right? And this is what I mean by that. Okay. In addressing, considering bringing into view now what happened recently in Benue, just the normal issue of farmers herders clashes as they call it, right? Okay. In fixing this kind of situations, now forget about the deployment of military, police, whatever the president coming to visit. You quite agree with me that that doesn't solve anything and it's not going to solve anything. The only thing that will solve that to some certain extent is we having a situation where there is ranches established for herders, right? That is to say, the herders must be in tune with changing times. Because you quite agree with me, there's no developed country you go to in this world today that you'll find a situation where animals wander all around. There is none. You can never find any developed country of that nature. But in so doing now, if the president of the day tries to enforce that, it's going to be rejected by the northerners to some certain extent, evidently clear even in the past, right? Considering the fact that these people are citizens or whatever, they are nomadic in nature, right? That has always been the conversation. They are nomadic in nature, so they move from places to places. And the fact is, I don't know where we're actually getting this.
Okay, if you say you are nomadic in nature, how do you expect the government to account for you? Have you ever seen a country where you have citizens being nomadic in nature and the government can account for them and make budget for? So you see, the fact is, the headers must be in tune with changing times, but they are not ready for that. And even the politicians are not ready to have that conversation. Let's look at the issue of dialogue. We need to preach dialogue. We need to be accommodating. There's enough to share, according to Tinubu. But looking at it, you quite agree with me that as far as this life, this nature is concerned now, people have metamorphosized over time, which is the fact that people no more just live because they want to embrace each other in love and peace and harmony. There are two things that guide and regulate the conduct of humanity. One, adequate enforcement of the law, even in developed countries. That is to say, you know that when you do this, this will happen. You must reap for it. You will go in for it. That makes people behave to some certain extent. Another thing that guides people's conduct is the fact that they must be subordinate and superior. Right? That is to say, in anywhere I live for there to be peace, is either they must be, you are the senior, I am the junior. So you know that when you try me, I will finish you, and me that knows that you are more powerful than me, I will not try you. Those are the things that keeps people in check. But if you think that we're going to sit down and be, in as much as we desire one Nigeria, we want to preach and we want to be all accommodating, we believe we're stronger together, but it's not the preaching of peace and love or whatever that keeps people together. These two indications are what keeps people together. And you quite agree with me to some certain extent, the two is missing. There is no adequate enforcement of laws. We are under-policed. Even the armed forces is overwhelmed, and a lot of other things. So what will keep people in check? So what we are fighting for at the moment is a situation where who is more powerful? Is it me, the Fulani man? Is it me, the Yoruba man? Is it me, the Igbo man? Or is it me, the Hausa man? The fact is, that must be sorted out. When it's sorted out, now everybody will know his position and people now will just decide to keep quiet and whatever. Looking at it, when you now introduce our religious extremism in all aspects as well, that is evident in the country. You have a lot of radical Muslims, radical Christians. We're not ready to tolerate each other. The only thing that will make us tolerate each other, let's tell ourselves the truth, is the full implementation of the law and the adequate protection of the vulnerable. That is just it. And all these things are missing. So how do you tell me we are not going to divide? And the fact is, looking at it now, Tinubu will not dare go that way. Right? Because by the time he tries to introduce that, okay, there must be establishment of ranches to curtail the free movement of the Fulanis, you quite agree with me that he is going to lose a lot of... the fact is he's already losing at the same time as far as the North is concerned at the moment. And that is what will bring the division closer in that regards. In the sense that Tinubu doesn't look like somebody that is ready to let go of the fact that this 8 years is his birthright. And at the same time, the Northerners are not ready to give it to him. So when you have a clash of the titans, that is what I refer to this 2027. Forget about this defection. Clash of the titans is going to definitely give birth to something. So with all these indications on ground, my brother, the issue of one Nigeria, we are going to get better, will remain nothing but a delusion, seriously. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors
yet no result. Jiximore go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina Georgia, but now who brina Jiximore? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximore product because you know they fear any sickness at all. No let any sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Jiximore, it dey work with the siam. I lose am egwa gi. Na Jiximore. I'm mangosia every week. Yotago. Ngoya too. That is so onu chapoma for nucha. That is in well on. Hey. One the mokwa a miracle in bottle neziuku. Dalo onnam. Ogwo noria. Go bukwa. Ogwo noria. Chineke kene deria. Disike my Jiximore no. Ome mi fe etrum nanya. Nugo. Anyway, I want to finger wagina bro. Chuku dubegi o nam. Ma ko di banna disike o chuku bagu me o. Bye love bye. Odima okuna no na egbu a no ha. Unu mana asị onye na-ajụ ajụjụ ala jụọ ya ewi maka na ọ bụ ewi tụrụ ala wee fụ ndị mmụọ. Onye chọrọ ime ijiji anya pịara jee jụọ nwaanyị na-ere ogiri maka onwere ọdụ ujiji ọ na-afụbeghị. Ọkwụ na-afụgo ya ugbu a. Na anụ ọbụla jee eze arị elu ma osisi na-akụ ilu. Ọ na-anụgo ugbu a na ọbụla dị ndị ụmụ okorobịa nọ na be ha afụwago eziokwu dị na ụdị ndụ ndị be ha na-ebi. Unu dịrị anọ n'otu n'ime ha na ndị be ha enwekọtaghị ike ikwe ka obodo a bụ Naịjirịa gaa n'ihu. Mana ihe a ọ bụrụ ihe anyị bịara bịa ime. Ọkwa ya ka onye ndu lechara anya sị ọ bụrụ na unu achọghị ka obodo gaa n'ihu, anyị nwa bụ ndị Igbo anyị chọrọ ịga n'ihu. Ije ga-ekwe ọgụga ya ekwe n'ọlụla ka anyị nọrọ n'onwe anyị bie ụdị ndụ anyị kwesịrị ibi, kpaa agwa anyị kwesịrị ịkpa, mee ihe ndị anyị kwesịrị ime. Unu anụghị ya n'ọnụ ha. Asị okpolu were ehihie mara owu nne, nna bewere anya ya ugbu a fụzie ihe ekweghị ya n'okwu abụọ. Ọ dị nnọọ ka ozi a rute imeriime na ndị okenye arụ ala na mpaghara ndị ugwu ruo ha ntị, ma ndị dịka Sheikh Gumi, ma ndị dịka Sultan of Sokoto na imeriime n'ime ha ndị a na-akwado arụ na mpụ, na-akwado ndị alụmajiri a, na-agwa ha na ihe a bụ ụzọ ndụ mana onwe nwa ha bụ alụmajiri. Mana ndị a niile nọ na-akwado ọbụla ndị herdsmen, ọbụla ndị alụmajiri, ọbụla ndị Boko Haram, mana ụmụ ndị nke ha nọchi obodo oyibo. Etu a ka ọ dịkwa n'ala Igbo. Gị bịa n'ala Igbo taa, mmadụ dịka Rope ụzọ dị mma msị Rope abịala n'Imo n'agbanyeghị ụdị ihe niile ọ kwesịrị ịrụ ma ọ bụ mmepe ọ kwesịrị wetara n'Imo. Otu n'ime ihe o wetara n'Imo bụ na ndị Fulani na-enwezi emere ka ọ bụrụ iwu na onye Fulani ọbụla fụrụ onye ọ chọrọ ịlụ bụ onye Igbo nwa afọ Imo na ọ ga-alụrịrị ya, mee ya ka ọ bụrụ iwu compulsory na mmanye ịchọrọ ma ịchọọ. Mana ihe m sị ka m jụkele mmadụ dịka Hope Uzodimma ugbu a, onye Fulani buru mmanya bịa na be ya ka ọ gọlọ ọnwụ ya, ọ ga-ekwe? Ahụ iji tọọrọ mmadụ ka a ga-ejide wee tọọrọ gị. Ọbụla dị akwụkwọ nsọ unu na-ejichakwa ụka sị ihe ahụ ị chọrọ ka onye ọzọ mee gị, mee ya onye ọzọ. Do unto others what you want others to do unto you. Mana ụmụ nke gị anyị ma ndị lụga ha, otu n'ime ndị ọgọ gị wụ enyi m nwoke Uche Nwosu Ugwumba, ọwa ọgọ gị nwoke. Ndị Fulani nụchakwa mgbe ahụ. Otu nwanne anyị nwoke gụrụ egwu ọsị ka ọ dịbara Chukwu ya nwe ikpe, ka ọ dịbara ka ọ dịbara Chukwu ya nwe ikpe, ka ọ dịbara Chukwu ya nwe ikpe. Chineke ga-ekpe ma gụnwa ma mụnwa anyị niile ikpe. Ọ dị mma ka ekirichara ihe ndị ama m na-efukwara ozi si n'aka Jiximore ọgwọ na ọrịa ya bụ nke m zipụtara ụnụ ebe a. Nwanne ịgwa gị eziokwu, ụnụ nụkwara ozi si n'ọnụ ada anyị nwaanyị bụ onye nke were ọgwụ a wee leta onwe ya anya. Anaghị eji Igbo agwa ya onye ọcha. Ọnwụ onye ma na-aya ọhịa ọbụla ọ na-aya n'ime obodo, nyekene ya ọgwụ a. Etu ịnụ na mba ofesi
na-eri ihe ndị ahụ ị na-eri, na-anya oyi niile ahụ ị na-anya, a sị agbacha egwu ọla n'ukwu ụbọchị nka ọ ga-adịkwa izi. Were ọgwụ a leta onwe gị anya. Ndị bekee rụgara ụlọ hospital ebuturu na equipment niile, ihe ndị a bụ ka eji mee gịnị, ka eji na ụlọ nwere ike isi na ọ bụ n'efu, anaghị ahụ na ego, mana ọ bụ iji na-eme ka anyị na-anwụ instrumentally. Ọkwa otu nwanne anyị nwoke ekwuola m ebe a bụ ha ebukucha na ya for dialysis. Tata ya were ọgwụ a leta onwe ya anya, ọ nkatala ọgwụ a rụzi ụbọchị ọ gara ụlọ ọgwụ a mere obere ya lechaa ya, dọkịta sị ya aga m afụ gị n'ime ọnwa 4 na-abịa abịa, see you in 4 months time. Ya jụbazie dọkịta, ị na-esi izi m in 4 months time, mana aha m nọbụ na emergency list na mbụ, ụnụ enyochacha na meshọcha ebe a ga-esi etinyere m ihe for dialysis, ezi nke bụ see you in 4 months time, ọ bụ na aga m anwụ mgbe aha? Dọkịta sị ya mba, aha gị apụọla from emergency list. So ya ma ihe omega, dọkịta ma ọ dị mma. Echefula na agwara m gị na ọ bụrụ na ị chịrị ikiri ejije ndị anyị na-emepụtagasị nọ na-ekwu okwu ya, gị chọọ ikiri nke ejiri asụsụ Igbo wee mee, gaba na Igbo Nolly TV. Igbo Nolly TV gị gaba a ga-ekiri ndị a jiri asụsụ Igbo wee mee. Ọ bụ ndị nke ejiri asụsụ Oyibo wee mee, gaba na Gaddafi Nolly TV. Gaddafi Nolly TV gị ruo ebe a ga-agbara anya gị ekeresimesi. Nwanne, ọ na-adịkwana mma mmadụ kwụrụ ogorogoro ga-etinyetụrụ ụwa obiọma maka onye nwa nke ya agaala. Ọ dị mma, etu a ka m ga-esi wee pịachie ya ugbu a ka m gbatụ ụkwụ ala maka ebe m nọ n'elu, ka m gbatụ ala ebe anyị nọ na set, maka ọ dị ka ọrụ na-akpọzi m ụgbọ ọrụ, mana onye nwe chi ya dị abụọ. Ana m asịzi ka egwu agbafọta adịba ụbọchị otu Igbo ga-akpa nne ya, ụbọchị a ga-akpa isi ka agba afọ ọnụ, ka emesịa. Akụkọ mere eme ya ka ejiri bịa n'Ogene TV nke nụrụ. Ogene TV.